Welcome to episode ingine moto sana. Hii inaitwa Men Hacks. Mimi naitwa Gachin, rapper, content creator. So on the last episode tuliongelea about things men should really stop doing. Sawa? So vitu zenye machali wanafanyanga and that they should really consider stop kuacha kufanya. You get? So on this episode ya leo tunaenda kuongelelea how to move on quick after a breakup. Sawa? Breakup happens to the best of us na probably itakuhapenia kama ijai kuhapenia. So how do you move on quick from a breakup, just to make sure that you don't lose yourself, you don't lose sight of what is ahead of you, so that we kama wanaume ufeel ni kama like umekuwa demeaned kabisa ama umekuwa demoralized kabisa hata na life. Sawa? So this is how to move on quick after a breakup. Let's go. So before ninge into topic ya leo, nataka kudemystify ama kuchanganua tu vitu moja mbili tatu. One of the things utasikia after breakup, utasikia sijui nataka closure. Closure inamaanisha that unataka kufeel ni kama umeunderstand ni kwa nini mli break up na huo mse, and probably and mostly hiyo happen kwa mademo ndo wanataka closure, ndo wanataka kujua for sure ume break up na yeye kwa nini. Unaona, I'm really not sure kama wao utaka closure ile time yenye ni yeye ame break up na wewe, but is usually said that dem aki break up na wewe most of the times amefikiria story like over like even probably even a month, probably even more than a month ama like weeks. Amefikiria story akona hii story hakuna pali inaenda. So by the time atana come ku break up na wewe kachali, ashafikiria vitu mingi, asha decide hata maybe probably ashajua nani ana move on to, especially kama ni dem ame break up na wewe. The best thing you can do kachali is to move on quick. Kwa nini? Kuzia alisha make decision mapema, alisha kana hiyo decision, alisha settle na hiyo decision. So there's really nothing you can tell her ama there's really nothing you can say that inaweza fanya hiyo break up isi happen. Sawa? So if you are that guy mwenye ana feel hapana siwezi move on quick, lazima nijaribu kufight for nini buda, isi sopopera. Unaona, cha kujifanya tuna fight for love. Kama msee amesema hadai story, you get, and you won't do anything to change her story. So guys, what I want you to know is that dem akisha make up decision ya ku break up na wewe, already the decision is final. Sawa? Because these people want to call the shots. So kama decide anataka ku break up na wewe, sawa tu, you just kubali, move on quick. The other thing utasikia about story na breakup inakuanga ni history ya healing. Na heal from breakup, na heal from nini. Healing is ni kitu normal na ni kitu ya kawaida, hata si breakup pekee. Anytime una go through a rough time lazima uwe na hiyo process ka ku heal, but it doesn't mean that it can't happen quickly ama it doesn't mean that you can't move on quickly and then heal later. Sawa? So the idea here is I'm going to be telling you what to do ile time probably dem ame come up na idea for like let's split up ama let's take a break. Kwanza ukiambia let's take a break, wewe jua tu hiyo ni break up. Sawa? That's why inaitwa take a break. Sawa? It's a break up. Sawa? Haya. So one of the thing that unaweza fanya to move on quickly after a breakup, na ni kitu yenye nimeshinanga nikisema every other day, is the fact that you need to delete her number. And the reason you need to delete her number is because unataka kujitoa kwa hiyo story yake, unataka kuacha kuona status zake especially za WhatsApp, unataka kuacha kushinda umeona photo yake hapo ama contact yake hapo. So hiyo ni one of the things unafaa kufanya. And obviously ukidelete number unafaa kudelete hizo text. Unaona, usifanye makosa ati ya kubakisha text na usha delete number. You just delete the number, move on. One of the things that inaweza fanya drag back ni the fact that uko na number yake. Hata kama uko na number yake off head, just delete your number. You get, it will be a step towards, because you are telling your mind by the way now you're moving on. Unaona, ni action una make kuambia mind yako by the ama subconscious yako that now I'm moving on from this thing. Imeisha, nimekubali venye kumeenda, your story imeishia hapo. Sawa? Alright, so the other thing also, ukitaka kumove on, umemaliza kudelete number yake, delete picture. So delete picture, delete video zake, zile video probably mliwahi make pamoja, zile picture aliwahi kutumia, delete hizo vitu zote, because obviously once in a while you are going through your gallery, kama hauko umedelete utapatana nayo, una get, and you don't want that feeling of probably bitterness, ama you don't want that feeling of akiude maliniacha vitu kaa hizo, you get, and probably, and it's even easier for you kama ni umeachana na yeye. Meaning like no break up na. So just delete all the videos, all the photos, and this will help you to kind of feel like mse sasa ametoka kwa space yako, ametoka kwa life yako, you get. So you're just almost flushing them out of your life. So the other thing that tends to happen, especially dem aki break up na wewe, what they are targeting is that wanataka kutarget kuona kama akiendelea kukutest kwa utakuwa na reply, you get. So that's one of the things that you should know, that after umeachana na mtu, ile time me decide ni sawa, we are not together, sawa, imeishi hapo.
hiyo ndio inafaa kwa the last text you ever reply. Sawa, that should be the last text, the last call you ever pick from her. Kwa nini? Because in their mind anafikiria hata kama tumeachana, you need, kuna venye hivi it was true love, kuna venye unafaa kumpigania. Bro, hizo ni vitu za soap opera, hizo ni vitu za movie. Usikue hapo, you get, you want to move on quickly because at the end of the day kaya ni yeye initiate breakup, si then simpe Kenya anataka, hii ndio anataka yeye. Sawa, give her what she wants, you get, and it will go to help you because hauta feel ni kama like anakubeba ujinga ama anakudrag along, because ladies do that a lot, you know, anajua hauna chance ama anajua hata ikupe chance, but they just want to drag you along, and sometimes you never even know for what reason, you get, probably because anataka kukudrag along hadi ile time atapata mtu, probably hajapata mtu right, ama probably ule msemo mwenye alikuwa nadhani ako right for her, probably imefika place ame realize uchali hako fiti, so ako like, let me drag along this guy so that by the time nipate mtu wangu sasa, mtu mwenye na feel ako fiti, sasa nitaweza kuachana na umse fully. Sawa, so stop replying to her text, stop taking her calls after msha decide tumefika point ya ku break up. Breakups are usually hard, especially ikifika point probably mnaishi the same estate, probably alikuwa neighbor wako, probably kuna venye mko within the same estate, so hiyo inaweza kuwa hard on this next point. But the other thing is that unafaa ku avoid zile place unajua mnaweza patana naye, probably church. Sisemi wache kwenda church, but just try to avoid. Kama unaenda first service, probably uenda second service, you get, just to try to avoid your chances ya wewe commit, because one of the things is that itakuwa very awkward. The other thing also itakuwa you don't know how she will react, probably ni ulimwacha, ni ulimheartbreak, so haujui venye ata react mkipatana, una get, anaweza kosa scene, inaweza kuwa too dramatic, so you really want to avoid, and also just to spare yourself na your heart probably yenye una feel in quotes, you need to spare yourself of being in anywhere she would be, because probably unaweza enda hapo uone tena amepata chali mwingine, ama ameanza kuongea na chali mwingine, ama ako pale kwa kakona na chika na chali mwingine, you get. So moving on means out of sight, out of mind. The other thing also you can do to move on quickly is take the mwingine out on a date. It happens that probably later mlikuwa in a relationship na msee, probably kuna mtu mwingine pia ulikuwa umecrashia, ama kuna mtu mwingine pia ulikuwa entertain, ama ulikuwa unaongelesha, so that's the right time kuwapeleka date, you get, not to tell them anything, but just to be in that space ya kushare space na mtu mwingine mwenye like you can be like, by the way I'm going through a rough time, unafilaje tuende walk, ama tuende wapi, enda tu ujipambe, you get, because at the end of the day you now need to, especially if you're coming out of a relationship, probably ilikuwa imekaa for long and mlikuwa mmekaa pamoja for long, you need easily ama pole kwanza commit wase, you get, don't be there like you want to spend time alone, sijui nini. Hapana, we are social beings, we are humans, jipe tu chance, hata usiende hapo at an expectation ati sasa ndo your next girl. Hapana, you just take her out and then muongee story tu hivyo, and yeah, it will help you. The other thing also, just get out there and meet new girls, meet new, tafutana, as in hata si ati utafutane, but just be in a space yenye kuna mademo wengine, just go speak. Sasa hiyo ndo time ya move out of your comfort space. Just go out, start talking to guys, ile tu kumingle kidogo. It can be a party, it can be it can be just any kind of a setting that probably inakuwa la kupatana na mademo wengine. So you need to be very open-minded towards meeting new people. Why? Because utaki stagnate, utaki kufika hapo penye now you are all in your thoughts thinking about what could have been, what was, nini. Sawa, you really want to move on, because remember, this is how to move on quickly after a breakup. Alright guys, so I do hope that easy points za leo zitakusaidia, especially to move on, especially if it's a heartbreaks. Si mchezo, heartbreaks, especially probably kama ni mara yako ya kwanza, heartbreak can be really crazy, especially because probably haujai feel hivyo, una feel ni kama msia ametemea. We used to speak about it and ilikuwa like unasikia ni kama dema amekutemea mate kwa roho, but you really need to get to a point where you are easy with the heartbreaks.
not because probably utazipata more, but you just need to guard your mental space so that you don't find yourself in a place enye probably unajiblame, unaanza kujiuliza could I have done more, unaanza kufeel inadequate, unaanza kufeel ni kama value yako imeenda chini. Sawa. Alright guys, so I do hope episode ya leo imewasaidia. And so see you on the next episode. Next episode nitakuwa naambia the lies that girls, the things that girls will never tell you up front. Zile vitu anajua and it's probably about her, but hatawahi kuambia up front unless you dig hadi ujue. Sawa. So join me on that next episode. Kumbuka kusubscribe if you like this kind of content. Share with your friends kama wanapenda this kind of content. Leave a like if you like it. Na kama uko na want to share your experience and your thoughts on this particular topic, niachie ka comment hapo. I'll be sure to read your comment. Sawa. So kama kawaida,